Hi, welcome to Dr. Saurabh sir classes, and we were doing some amazing interesting questions on PUBDET. PUBDET series was going on and we were doing mainly from the last portions, and we are the last question, last halt this is of our PUBDET journey, and we will be doing our general question. PUBDET journal paper was going on. This is our last question. Let's solve this one and end our PUBDET series. Okay, so fill in the blanks with the correct set of words from the options. Contrary dash my instructions, he went dash his depth and would have met dash a fatal mishap, but for the timely help rendered dash him. See, you have got 4 blanks, 1, 2, 3, 4, and all 4 blanks will have these kind of prepositions, to with, to on, to beyond with, to, yeah, for, to with, no. Now this thing you have to remember one thing, that for all the 4 blanks you can just pick only one option, either you pick B or C or A or D, whatever you pick. But for B, if you are picking up B, then the first option, the first blank will get 2 from here, second blank will get on from here, third blank will get 2 from again B, and fourth blank will get 2. So basically whenever you are speaking, whenever you are picking up one particular option as your correct one, if you think, okay, remember one thing, you have to place them as per the requirement or as per the correct order. Okay, do not take it for granted just because you have got 2 or with, so I can place with in the beginning and I can make the sentence correct, or 2 in the, so we have got 3 2 and 1 with. Okay, I can place it anywhere. No, it will go as per the order, it will go as per the chronology that they have already set up. So if it's for 2 with 2, it will the blank will get for 2 with 2 only, not 2 with for 2. No. For example, I am saying, so you have to pick it up so that it makes a meaningful sentence, and all these prepositions or all the options that you have taken into your account, that all the options or all the prepositions of particular one option will come in order as it has been given in the paper. Clear? Now let's rub this one and let's focus on the question. Yeah, tell me. Say. So first is contrary. Whenever there is a contrary, fixed expression will be 2. There is no other choice. Contrary, always we will get a 2 after this particular word. Contrary to my opinion, contrary to my instructions, contrary to the project, whatever you get. So it's always means contrary to means going against. Going against. Okay, so contrary means whatever I have suggested, you didn't follow that, or whatever I have asked to do, you didn't follow that, you did whatever you wanted to do. So if I am suggesting you are going to Japan tomorrow, contrary to my instructions or contrary to my opinion, বা আমরা যদি বলি এখানে যে আমরা কালকে এই প্রজেক্টটা কমপ্লিট করব বা আমরা আগে ক্লায়েন্টের সঙ্গে ডিল করব, তারপরে আমরা কাজটা করব, দেন কন্ট্রারি টু মাই ইনস্ট্রাকশনস অর ওপিনিয়ন অর সাজেশন অর নারেশন, হি হ্যাড ডান হোয়াট এভার হি ওয়ান্টেড টু ডু। সো কন্ট্রারির সঙ্গে চোখ বন্ধ করে পরে যে ওয়ার্ডটা বসে সেটা হচ্ছে টু, এর আগে পিছে কিছু ভাবতে হবে না, তোমার যাই থাকুক না কেন কন্ট্রারি পরে সবসময় টু বসে। সো টু ইজ কারেক্ট। ওকে,
টু কারেক্ট। এবার টুটা আমরা এখানে বসিয়ে ফেললাম। দেখো টু কোথায় কোথায় আছে, টু আছে এতে আছে, সিতে আছে, বিতে আছে, ডিতে নেই, অবভিয়াসলি ইউ উইল স্ট্রাইক ইট আউট। ওকে, এবার কি বলছে, টু মাই ইনস্ট্রাকশনস হি ওয়েন্ট ড্যাশ হি স্টেপ, ড্যাশ হি স্টেপ, হি ওয়েন্ট কতটা যেতে পারে, অ্যাবিলিটি, এটা ওয়েন্টের পরে যেটা এখন দেখা হচ্ছে অ্যাবিলিটি। ওকে, এখানে যেটা দেখা হচ্ছে সেটা হচ্ছে অ্যাবিলিটি। এবার অ্যাবিলিটিটা কি, অ্যাবিলিটিটা কি, গো বিয়ন্ড, মানে এটা হচ্ছে আন্ডারস্ট্যান্ডিং, এখানে যেহেতু বিয়ন্ড আছে সেটা বিয়ন্ড, বিনিথ হলে বিনিথ, ওকে, ওভার হলে ওভার, আন্ডারস্ট্যান্ডিং, হি ওয়েন্ট ওভার দ্য মাউন্টেন টপ, এখানে ডেপথ বলেছে, ওকে, ডেপথ বলেছে কারণ নিচের দিকে যাচ্ছে বা গভীরে যাচ্ছে, ঠিক আছে। এবার যদি মাউন্টেন টপ হতো, এখানে যদি মাউন্টেন টপ হতো, হি ওয়েন্ট ওভার দ্য মাউন্টেন টপ আর অ্যাক্রস দ্য জাঙ্গল, অ্যাক্রস হতে পারতো, এখানে অনেক কিছু হতে পারে, বিয়ন্ড দিয়েছে বলে বিয়ন্ড, ওভার হলে ওভার, অ্যাক্রস হলে অ্যাক্রস দ্য রিভার, ক্রস মানে ক্রস করে যাচ্ছে, ক্রস দ্য রিভার, এগুলো হচ্ছে বেসিক ইংলিশ আন্ডারস্ট্যান্ডিং, এটা তোমাকে এই জিনিসগুলো প্রত্যেকটা ভাবে শেখানো যায় না, এটা বেসিক ইংলিশ আন্ডারস্ট্যান্ডিং, ঠিক আছে। এখানে অ্যাবিলিটি চেক করা যায়, হি ওয়েন্ট উইথ হোয়াট, হি ওয়েন্ট উইথ হোয়াট, এখানে যদি হিজ ডেপথ, দেখো এখানে আমি বলতে পারি হি ওয়েন্ট উইথ হিজ গাট, হ্যাঁ, এবার যদি এখানে যদি ডেপথ না দিয়ে গাট দিত, গাট ফিলিং দিত বা ইনস্টিংক্ট দিত, ইনস্টিংক্ট দিত, তাহলে কিন্তু এখানে ওয়েন্ট উইথ হয়ে যেত, মানে তোমার সিক্স সেন্স কি কাজ করছে, আমি আমার সিক্স সেন্সের সঙ্গেই যাব, ঠিক আছে, আই উইল গো উইথ মাই সিক্স সেন্স অর হি ওয়েন্ট উইথ হিজ সিক্স সেন্স। সো এখানে যখন সিক্স সেন্সের কথা বলা হচ্ছে না, এখানে একটা ডিরেকশনসের কথা বলা হচ্ছে, হি ওয়েন্ট বিয়ন্ড হিজ ডেপথ অ্যান্ড উড হ্যাভ মেড, ওকে, এবার ডেপথে মানে হচ্ছে সে হয়তো সমুদ্রে চলে গেছে বা কোনো হ্যাঁ মানে ওটাই হবে, সমুদ্রেই গেছে হয়তো, তো সে সমুদ্রে গেছে বা কোনো খুব ডিপ পুকুরে বা লেকে গেছে, এমন জায়গায় গেছে যেটা খুব প্রচণ্ড গভীর, ওকে, সো হি ওয়েন্ট, বা অনেক সময় এটা জঙ্গলের মধ্যে বলা যায়, হি ওয়েন্ট বিয়ন্ড হিজ ডেপথ অফ দ্য ফরেস্ট, ঠিক আছে, অনেক সময় অ্যাক্রসও হতে পারে, এখানে যেহেতু বিয়ন্ড দিয়েছে উই উইল গো উইথ বিয়ন্ড, ঠিক আছে। এই জায়গাটায় যদি ইনস্টিংক্ট হয়ে যেত, সিক্স সেন্স হয়ে যেত, গাট ফিলিং হয়ে যেত, তাহলেই কিন্তু এখানে উইথ হয়ে যেত, ক্লিয়ার করতে পারছি, ওকে, তাহলে এখানে হয়ে যাবে বিয়ন্ড, এখানে হয়ে যাবে বিয়ন্ড, তাহলে বিয়ন্ড পেয়ে গেছি আমরা, এখানে জানি এখানে সি আনসার। এবার হি কুড হ্যাভ অ্যান্ড উড হ্যাভ মেট, এইবারে আসবে উইথ, কিসের সঙ্গে সাক্ষাৎ হতে পারতো, ফেটাল ইনজুরিস, এখানে মেটের সঙ্গে সবসময় কি হয়, মেট উইথ, অলওয়েজ, এটা একদম একদম অ্যাপ্রোপ্রিয়েট, এক্সপিরিয়েন্স সামথিং উইচ মিনস মেট উইথ মানে হচ্ছে কোনো কিছু এক্সপিরিয়েন্স হওয়া, ঠিক আছে, কোনো কিছু এক্সপিরিয়েন্স হওয়া, হ্যাঁ, ফেটাল ইনজুরিস মানে খুব সাংঘাতিক একটা ইনজুরিস, মেট উইথ মানে সাংঘাতিক একটা ইনজুরি, সো মেট উইথ ফেটাল মিসহ্যাপ বাট ফর টাইমলি হেল্প রেন্ডার টু হিম হি গট সার্ভাইভ, হিম এখানে নিশ্চয়ই হবে, আরও কিছু থাকবে, হি গট সার্ভাইভ, আমি লিখিয়ে দিলাম, তবে এই সেন্টেন্সটা মানে ক্লিয়ার হচ্ছে। সো contrary to my instructions he went beyond his depth and would have met with মানে হচ্ছে কিছু অঘটন ঘটে যাওয়া বা কিছু এক্সপিরিয়েন্স, না নট অনলি অঘটন, ভালো এক্সপিরিয়েন্স, আই মেট উইথ দ্যাট পার্সন, আই মেট উইথ আ বিউটিফুল এক্সপিরিয়েন্স, মানে একটা আই মেট উইথ আ আই কুড হ্যাভ মেট উইথ অ্যামেজিং সিচুয়েশন, এরকম যদি তুমি ওখানে না আসতে, আই কুডন্ট হ্যাভ মেট উইথ অ্যামেজিং সিচুয়েশন, তো এই জিনিসগুলো মেট উইথ মানে এক্সপিরিয়েন্স করা, ঠিক আছে, মেটের সঙ্গে সবসময় উইথ হয়, ওকে, অ্যান্ড এটা বোঝাই যাচ্ছে একটা ফেটাল মিসহ্যাপ মানে একটা বিশাল দুর্ঘটনা হতে পারতো, বাট টাইমলি হেল্প পেয়ে যাওয়ার জন্য সে বেঁচে গেল বা কিছু একটা হলো, ওকে, গট ইট। সো কন্ট্রারির সঙ্গে টু হয়, আর গো কিন্তু সবসময় যে হি ওয়েন্ট বা হি গো, ইট ক্যান বি বিয়ন্ড ডেপথ, ইট ক্যান বি ওভার দ্য মাউন্টেন, ইট ক্যান বি অ্যাক্রস দ্য রিভার, এনিথিং, মেটের সঙ্গে এখানে উইথ যাচ্ছে মিসহ্যাপের জন্য, আর রেন্ডার টু সবসময়, রেন্ডারের সঙ্গে সবসময় টু বসে, ওকে, রেন্ডার টু, রেন্ডার টু মানে হচ্ছে গিভেন বা কোনো একটা কিছু প্রোভাইড করা, প্রোভাইড, যদি রেন্ডার টু বলি মানে হচ্ছে প্রোভাইড, ওকে, প্রোভাইড করা, গিফট, কাউকে কিছু দেওয়া, ওকে, সার্ভিসেস, এগুলো হচ্ছে বেসিক ইডিয়মস, যেমন উইথ অন, ইনস্টেড, বিয়ন্ড, এইগুলো ইডিয়মস, এগুলো কিছু করা, এগুলো তোমাকে জানতে হবে, এগুলো পড়তে হবে। সো দ্য কোয়েশ্চেন টেজ আ collocation that is a contrary to met with, ইডিয়ম যেমন বলছে বিয়ন্ড হিজ ডেপথ অ্যান্ড অল,
অ্যান্ড প্রিপোজিশন অ্যাকিউরেসি, আর কিছু নেই এখানে। ক্লিয়ার? এন্ড করছি। চলো, তো আই গেস তোমরা সবাই বুঝতে পেরেছো কি পড়ানো হয়েছে। আর এটার সাথে আমাদের পাবডেট সিরিজ শেষ হয়ে যাচ্ছে। যারা যারা পাবডেটের জন্য ক্লাস নিতে চাও অনেকেই জয়েন করে নিয়েছো তোমরা, আমি জানি। যারা যারা আরও আছে যারা নিতে চাও তারা প্লিজ জয়েন করে নাও। ওকে, হ্যাভ আ লাভলি ডে, টেক কেয়ার, আর দ্য নাম্বার ইজ গিভেন ইন দ্য স্ক্রিন। বাই বাই।